I'll just go there. So, hi guys, sorry, so my name is Fluor Ridder. Привет всем, меня зовут Флоор Ридер. Sorry. This is my friend though. This is the translator, so sometimes I need to take a break. Это переводчик, поэтому мне придется внимание делать паузы. I'm not really used to that, so because I'm a very big fan of very long sentences. Я к этому не привык, потому что я большая поклонница очень длинных предложений. And talking very fast, and I'm kind of nervous. И я также имею свойство быстро говорить, когда нервничаю. So, sorry. У вас все отлично получается. Do many people have the Alice in Wonderland book here? А у вас тут многие есть книжка «Алисы, в стране чудес», да? С собой? Отлично, вижу, есть. Okay, thank you. This is here, this Dasha is a publisher from Samых. I think... This is a publisher from Samых. А ты издательство «Самых»? So if you're brave enough, feel free to ask her some questions about the publishing as well, maybe. А если вы достаточно отважны, то можете набраться смелости задать мне вопрос по издательству. This is my first advice to you as students. Please be brave and just go after your goal. А это мой первый совет вам, как студенту, пожалуйста, будьте отважны и преследуйте свои цели. Yeah, she's your goal. Как створ вашей цели. Sorry. Извини. I understand that you guys like to hear from me because I'm from Holland. Насколько я понимаю, вам хотелось бы услышать что-то от меня, потому что я из Голландии. That you'd like to hear how the process of making a book goes. Хотели бы узнать от меня о том, как вообще происходит процесс создания книги. Maybe some of you like also to be in this profession. Возможно, некоторые из вас хотели бы также заниматься этой профессией. Can I see fingers? Можно руками проголосовать, кому это интересно. Okay, great. Отлично. So I think probably the way it worked for me is going to be different for you. Мне кажется, что то, как оно получилось у меня, возможно, для вас будет несколько отличным. But I'll try to build some bridges. Но я постараюсь провести какие-то параллели. And I also think maybe borders are a little bit lower because of social media. So. И мне кажется, что, возможно, границы уже в некоторой степени утерялись в связи с социальными сетями. In the end of the lecture, please feel free to ask me any question. Пожалуйста, в конце лекции не стесняйтесь задавать любые вопросы. Yeah, also about money. А также включая деньги. Also about how much I cried. Про все выплаканные слезы на этом месте. Please feel free to ask anything. And, пожалуйста, не стесняйтесь с вопросами. I'll give you a straight answer. Я дам вам честный ответ. So first I'll talk about the Alice book. Сначала хотел поговорить про Алису. But I do have other books and I'll come to that. No, wait. У меня есть другие книжки, но я на них не вернусь. Хотя, погодите. I think, sorry, I might start somewhere else, if that's Хотя, okay. возможно, начну с чего-то другого, если вы не против. I might start with my period of being in the art school. А я начну с того периода, когда я учился в художественной школе. I'll skip that. Это я пропущу. Sorry. So this is me. Вот это я. Wait. Sorry. You suck at computer. С компьютером у меня не просто. No. Oh, good. Oh yeah. А вот. No. Нет. All right. Sorry, I do it like a little bit bad. Извините, как-то не очень получается.
Because I think it's good to see where it started for me. It didn't Потому start. что хорошо просто видеть, с чего все для меня начиналось. Yeah, it did start with the drawing. When I was very young, I used to love drawing. Но все начиналось с рисунка, когда я была маленькой, я любила рисовать, видите? And then I went to school. А затем уже я пошла учиться. And it kind of changed after because I wanted to do something different than what everyone else was doing. И что-то в этот момент что-то изменилось, потому что я хотел делать что-то отличное от того, что делают все остальные. So this is a good example. This is an installation. Вот это хороший пример, это инсталляция. And it's about a period, your period, you know. А это о месячных. So it's super stupid. Это супер тупо. It's we had a coffee machine sound under the video. Видео сопровождалось звуком работающей кофемашины. And then we put some chocolate eggs in an egg boiler. И мы поместили в кипятилку для яиц шоколадные яйца. And then we played it reversed. И видео воспроизвели задом наперед. I won't show it, but it's an example of how you can start from loving to draw. Это просто пример того, как можно начать с любви к рисунку To something entirely different. И перейти к чему-то совершенно отличному. But only because you want to be the only one to do it. Просто из-за того, что вы хотите быть единственным человеком, который этим занимается. So in other words, I was a little bit afraid. Другими словами, мне было несколько страшно. So for other works, I made this kind of things. This is a lino press. Для других работ я делал некоторые отличные вещи. Это линолеум? Это работа по линолеуму. And I never showed it to anyone on the School of Arts, but I actually kind of like it when I see it now. Я в школе никому это не показывал, но сейчас, когда смотрю, мне нравится вообще. But it's just because I thought this was not special enough. Но это лишь потому, что я думал, что это недостаточно, что особенное. Yeah, I didn't do anything with this. Я с этим ничего не стал делать. So this is also an example of something weird I did. Это тоже пример странного проекта, который у меня был. It was great. It was a bathtub filled with salt. Это было здорово, это была ванная, наполненная солью. And then I projected a girl in it with black inks, and then made a video. А потом я проецировал на это дело черными чернилами девушку и сделал видео. And yeah, it was also kind of crazy. Да, это была несколько безумная история. Anyway, I was very done with drawing, and then I started working for a newspaper. И я как бы уже для себя рисунок завершил эту историю, но потом начала работать на газете. And this was accidental. Это произошло случайно. Because a friend of mine, Просто мой друг, he worked for the radio. Он работал на радио. And he used to interview famous people. И он брал интервью у всяких знаменитостей. And he asked me, without knowing any of my work. И он, не зная ничего про мои работы, спросил меня. Because I still thought I was going to make a living out of video installations. Потому что я на тот момент все еще думал, что я буду зарабатывать на жизнь видеоинсталляции. And no one saw my drawings. И никто не видел моих рисунков. But he just thought, Флоор is fun to work with. И он просто подумал, что с Флоор было бы забавно работать. And I heard she went to art school. Я слышал, что она училась в художественной школе. So I just asked her to do something with these interviews. Не попросить ли сделать что-то с этими интервью. So for some reason it all came together and we made these interviews, drawing interviews. По какой-то причине все как срослось, и мы стали делать рисунки к интервью. It was a little bit like this, but then this is me. Выглядело оно несколько вот так вот, а вот это, конечно, вы можете видеть, это я. Плюс-минус. And this is what it became in the newspaper. И вот чем оно стало в газете. So this is someone that's an actress. Это it's the sister. It's the sister of the one in Game of Thrones. Sister of who? The one in Game of Thrones. Это сестра актрисы из Game of Thrones. Алисы фон Хаутер? Yeah, but this is the sister. Это ее сестра. And so this was in the newspaper. Someone else. Это еще в газете было. And this I made every week.
И это делалось каждую неделю. And it was 200 euros. А платила 200 евро. For in Holland, that's not so much for 2-day work. И в Голландии это немного даже за 2 дня. And I did this for 1.5 years. И занимался этим 1,5 года. So lots of people saw this. Так что очень много кто это повидал. And this is how I got to work on my first book, and it was this one. И вот так мне попала в руки моя первый заказ, эта книга. I think you also have it here. Do you know the translation? По-моему, здесь она тоже есть. Как у нас заголовок переводится, не знаете? Загадка жизни и Грязные носки. Загадка жизни. Mystery of Life and Dirty Socks. Загадка жизни и грязные носки. Yes. Okay, in Dirty Socks. So this was kind of a coincidence that I came to work in this profession. Так что то, что начало в этой работе с живописью, было своеобразным совпадением. And it's the second advice I want to give you. И это второй совет, который я хотел бы вам дать. With talent, you come a very long way, but to be nice and to be fun to work with is. Талант это очень важно, но дружелюбность и то, чтобы с вами было приятно работать, it's more important. Это важнее. In the end, of course, you have to deliver. You have to. В конечном счете, конечно, нужно выдавать результат. But if you do it with a lot of fun and a lot of love for the job, но если это процесс веселый и в нем есть любовь к работе, then I'm sure people will notice. то я уверен, что люди это будут замечать. So we won a lot of prizes with this book. Эта книга получила множество призов. Sorry, it's like super brown here. It's not real. This is about the theory of evolution. Это про теорию эволюции. About the human body. Про человеческое тело. There's 21 penises in this book. В этой книжке 21 пенис. Trying to sell this. Продаем как можем. And I just made a third version. So the first one is about theory of evolution, second about Первая body. была про эволюцию, вторая книга про тело. And the third one is about the space and relativity. А третья книга это про космос, относительность. And for me, it's great because I can go back to an old style. И по мне это очень здорово, потому что я могу всегда вернуться к своему старому стилю. Without people thinking of me as she did the same as last time, because I need. Без того, чтобы люди думали, ну вот она опять то же самое делает, потому что мне просто нужно так делать. And so whenever I start a new project, Так что, когда я начинаю любой новый проект, then I really like to learn a new technique. тогда мне действительно хочется освоить какую-то новую технику. But if I make a second version of an old book, then I of course have to make it in an old style. Но если я делаю вторую версию какой-то старой книги, то, конечно, мне нужно придерживаться старого стиля. This is the cover of the book. Вот обложка книги. So this is, and now I go to Alice. А вот теперь уже можно переходить к Алисе. So many people ask me, sorry, I'm going to try again with is anyone good at this, maybe? No? Yeah, I think it's, yes. So lots of people ask me, Многие люди меня спрашивают, who give you the assignment? кто вам дает заказ? And how did you say yes to such a difficult assignment? И как вы согласились на такое сложное задание? And the thing is, I didn't even read Alice before I started working on it. Дело в том, что до того, как я начала работать на этом проекте, я Алису даже не читала. And I have to tell you, which is the third advice to you. Я должна вам сказать, это будет третьим советом. Everyone thinks that they can do the job when they start. А все думают, что могут справиться с работой, когда начинают can or can't. Can't. А все думают, что не могут справиться с работой, когда начинают. So I got the phone call from the publisher, and she said, Alice is 150 years ago. Мне позвонил издатель и сказал, что Алисе 150 лет, это было все 150 лет назад. And do you want to make a new version? Не хотели бы сделать новую версию. And you're stupid to say no, of И, course. конечно же, тупо сказать нет на это. So you have to say yes. И должен говорить да.
And then I had to pretend to love the book. А потом мне нужно было сделать вид, что я обожаю эту книгу. And say, yeah, of course I knew about the rabbit, about the hole, Не, ну, about... конечно же, я знал про кролика, про нору. But until this day, I didn't see the Disney version of Alice in Но я Wonderland. до сих пор не видел диснеевскую версию Алисы в стране чудес. No. Нет. I did see those drawings, so the John Tenniel ones, it's the originals. Но оригинальные рисунки Джона Тенниела я видела. And I love them, so this was for me the biggest problem. И они мне очень понравились, и для меня это было самой большой проблемой. Because I had to find a way to make those illustrations that I loved to make it my own. Мне нужно было сделать так, чтобы таким образом эти иллюстрации стали моими. And Понравились. so I tried to just make a reference, but very subtle. Я пытался сделать так, чтобы в моих иллюстрациях был отсыл, но очень тонкий. And Отсыл к оригиналу. for example, this is etches, so he scratched the images on, I think it's some sort of metal. Насколько я понимаю, он делался на каком-то металле. And but I was used to only work with ink Но я на тот момент привык работать только с чернилом. and with a dip pen. И с пером. Yeah. And so I made the first cover. Я сделал первую обложку. And in Holland it's very strange. You have to make the cover first. So А в Голландии это есть такой странный порядок, что сначала нужно делать обложку. you have no pictures of the book yet. У вас еще нет никаких изображений книги, But you have to make the cover, which is the most important one. You have to make it first. но вы должны сделать обложку, это самое важное, вы должны ее сделать первой. Because they already have to sell it before you even made it. Потому что ее уже нужно начинать продавать еще до того, как она сделана. So I made this cover and then I went on holidays for Значит, quite long. Я сделал эту обложку, потом у меня были длинные каникулы. And when I came back, I looked at it again and I thought, no, this is not good. И когда я вернулся, я посмотрел на нее еще раз и сказал себе нет. I really didn't like the technique for Alice, so Мне эта техника для Алисы казалась неправильной. I tried another cover. Я попробовал сделать еще одну обложку. As you can see, this is also, maybe you don't, but this is, Как вы видите, хотя может не видите, это также, this is made with the dip pen as well. это также сделано пером. And for me, the line was too slick. Для меня линии были слишком гладкими. And sorry, can we give applause to the translator? Раунд аплодисментов переводчику. Спасибо. Because this is gonna be hard. Сейчас будет тяжело. Thank you. The line was too slick, so I needed something Линии more, были слишком гладкими, нужно было что-то более more with a rough edge. с рваными краями. I couldn't find any technique that I liked for it. Я не могла найти какую-то технику, которая бы мне понравилась. And I wanted to try the lino cuts. So Я хотела попробовать опять же линолеум еще раз. I don't even know the English word, but you know it, the one you cut yourself with. Ну, знаете, я не знаю, как называют штуки, которыми все время режешься. Гравюра называется. Линогравюра. Yeah. I loved it, but it was Мне очень понравилось, но это было it was not subtle enough. It was too недостаточно big. тонко, это все было слишком большое. Because we wanted to make a small, thick book, like an old English book. Потому что мы хотели сделать маленькую толстую книжку, как старые английские книги делали. So and Alice in Wonderland is with lots of detail. А в Алисе в стране чудес очень много деталей. So I needed to use something else than the lino cuts. Так что мне нужно было воспользоваться чем-то другим, не линогравюрой. So here comes the fifth or fourth advice to you. И вот четвертый или пятый совет вам. If you go on and work for yourself, please do not sit at home on your own in your same room where Если you вы будете sleep. работать на себя, пожалуйста, не надо оставаться дома и сидеть в той же комнате, где вы спите. But find a group with other fellow illustrators or graphic designers. Найдите группу других иллюстраторов, графических дизайнеров. Yeah, and work together because my
Вы работаете workspace вместе, потому made. что моя рабочая, мои друзья по рабочему пространству, She came up with the idea to paint sheets black and scratch that. мои подруги пришла идея запрашивать sheets. Sheets, yeah, it's like you can see through it, but it's plastic. Полотна пластика закрашивать черным и царапать по нему. So this is almost what I used in the end, except for I used glass. Это практически более-менее то, чем в конце концов воспользовалась, только это был не пластик, а стекло. Because plastic, yeah, she told me they tried it at art school. Она сказала, что они попробовали эту технику в художественной школе. So I tried it, but it was a little bit too. You also scratch open a little bit of the sheets. Я попробовал, но также получалось, что ты также на скотч прорезал пластик. Yeah, so it didn't really work, but with the glass it worked perfectly. Это, так сказать, не совсем работало, но со стеклом эта техника работала идеально. But then I had another problem. Но потом возникла еще одна проблема. Because the glass you cannot scan in the computer, and I always work in the end in the computer. Проблема была в том, что стекло нельзя сканировать в компьютере, а у меня все в конечном счете приходит на компьютер. So someone else at my workspace. И кто-то, еще один из моих коллег в нашем общем рабочем пространстве. Well, he helped me out, and he found a scanner. Он мне помог, он нашел сканер. And this one worked perfectly. И он работал идеально. Yeah. So anyway, this is one of the first illustrations I made for Alice. Вот это вот одна из первых иллюстраций, которые я сделал для Алисы. Obviously, I couldn't bear to draw her face just yet. Конечно, я еще не была готова мириться с тем, что придется рисовать ее лицо. So I knew she had a backpack because she's going on Wonderland adventure. Я знал, что у нее будет рюкзак, потому что она отправляется в путешествие в страну чудес. She needs some good shoes. Ей нужна хорошая обувь. And I knew she had black hair. И я знал, что она брюнетка. But and she didn't have any ribbons whatsoever or pink. И на ней не было никаких там ленточек или ничего розового. But still, yeah, the technique was not the one I wanted to use. Но все равно это была не та техника, которую мне хотелось бы использовать. So here comes another. This is the first sketch I made. Try out with the glass. Это первый эскиз, который у меня был по стеклу. And it's still very rough. И он все еще очень сырой. But I immediately fell in love with the technique and wanted to use this technique. Я сразу же влюбился в эту технику и хотел ей воспользоваться. Because the mystery surrounding Alice and the adventure she's on. Потому что вся таинственность, которая окружает Алису и путешествие, в котором она находится. I thought it worked very well with lots of black. Мне кажется, это очень хорошо сработало, когда много черного. And so this is the way I work. So it's a very small stretch pen. Вот так я работаю. Это очень маленький карандаш скребок. So I paint the glass all black in gouache. Я заливаю лист гуашью черный. And then I let it dry. Sorry. Тогда ему высохнуть. And then I scratch out the image. И потом выцарапываю рисунок. I can recommend you all to try. It's very addictive. Я вам всем рекомендую попробовать. Это вызывает сильнейшее привыкание. But don't wear any makeup. Но, пожалуйста, делайте это без грима. Because you will be all the way black. Без макияжа, потому что вы будете черными совсем. And yeah, when I was working on this project, I used to go to the supermarket and forgot I was alone. Я когда работала на проекте, иногда ходила в супермаркет и забывала, что... And of course, in my nose, everywhere. Конечно, все это в носу, черное, все везде. It was lovely. Это было очень мило. So this is what it looks like when I'm kind of finished. This is the thing I would scan in the computer. Вот это то, как оно выглядит, когда более-менее готово, это то, что я собственно говоря, сканировал в компьютер. And it's because it does have some kind of magic to it because of the glass. You can see through it. И что-то есть в этом волшебное из стекла, прозрачное. And this is a part of the third cover. Это третья обложка. And this is the first face of her I drew. И это первое лицо Алисы нарисовала. So if you have the book, you can see the first 7 pages. Если у вас есть книжка, то как-то вы увидите, что первые 7 страниц. Without this one excluded. Это не включено выражение. You can see I didn't paint her face. Вы видите, что там ее лица нет. Because I
still didn't know what she would look like. Потому что я все еще не знал, как она будет выглядеть. But at some point you have to. На какой-то момент уже ты уже вынужден знать. And then I made this one and I thought, okay, yeah, she has the glasses on because she's very a know-it-all. Я решил, что она будет такой-то, решил с ней будет очки, потому что она очень такая зазнайка, все знает. And actually I want to show you first, sorry, where I got the inspiration from. This is the original Alice. Вот это вот оригинал Алисы. So this is where the story is based on, the Alice Little. Это Alice Little, на которой основана история. And I thought it was very intriguing because this matches much more for me the story. И мне это очень заинтересовало, потому что мне казалось, что это в гораздо большей степени соответствует истории. She seems much smarter and much more fun to hang out with. Она кажется гораздо более умной, гораздо более интересной в плане общения. So I thought about her a lot. Я много о ней думал. And also this is me when I was little, and the other one on the left. Это я, когда была маленькая, вот слева. Is the designer. Это дизайнер. And the middle one is someone famous in Holland you will recognize. И в середине голландской знаменитости, которую вы не знаете. And we're a little bit younger here than Alice is 7.5, I think. Мы немножко здесь младше, чем Алис, насколько я понимаю, 7,5. But I think you can see a little bit kind of adventurous girl I wanted to draw. Я думаю, что можешь получить представление такой девочки с жаждой приключений, которую я хотел нарисовать. So this is also advice to you. Please just make something you would buy yourself or you love yourself. И это еще один совет, пожалуйста, сделайте что-то, чтобы сами купили бы, или то, что вам нравится. Please don't think too much about what other people might think, because if you love it, не надо слишком много думать о том, что будут думать другие, потому что если оно нравится вам, if you love it, then you can sell it to other people with confidence. то вы сможете это с уверенностью продавать другим. And it's definitely not like you don't make any mistakes. Конечно, никто не говорит о том, что мы не совершаем ошибок. But it's, yeah, I don't know. So this is the cover for Alice in Wonderland and Alice through the Looking Glass. И вот эта вот обложка Алисы в стране чудес, Алисы в зазеркалье. And when I made, so when I made this, I thought, okay, so now I'm on good tracks. И когда я сделал это, я подумал, что вот сейчас я уже движусь в правильном направлении. This is the kind of vibe I wanted to have. Вот это то настроение, которое мне было нужно. So I forgot about the old technique and Значит, я забыл про старую технику. started working. And this is so I put the glass, Начала работать. painted glass. I put it on the a light, something like that. Light panel. Light panel, I guess. Я поместила стекло на источник света, на панель. And so you can really see what you're working on. Так что вы действительно можете увидеть, над чем работаешь. And well, this is another example of Это еще один пример. why you should have workspace fellow. Зачем вам нужны коллеги по рабочему пространству? This is the atmosphere we're working in. Now this is атмосфера, в которой мы работаем. this is example for sometimes you don't know how to draw something. Это просто пример того, что ты иногда бываешь, не знаешь, как что-то нарисовать. For example, a queen that loses a scarf and someone else Королева, catches которая it. теряет шарф, кто-то его ловит. And this is because I had to. Да. This is another example. I decided for the Alice in Wonderland book to skip. It's kind of controversial, but I decided to skip all the poems. И я решил, это несколько спорный вопрос, для книги я решил пропустить все стихи, которые в книге. Because I thought it was kind of confusing to have a Wonderland with all the new characters every page. Мне And казалось, also, что было бы странно, если бы у нас Алиса в стране чудес, где новые персонажи, а на каждой странице бы еще и стихи поверх этого. so we decided to put the poems in color. И мы решили выделить стихи цветом. But there was one. This is a very famous poem about Но есть a один Jabberwocky. Джаббервоки, по-русски Джаббервоки, это сюжный текст.
It's the most famous. It's the most famous poem. Самый знаменитый стих из Алисы. And in Dutch we say Zwaveldrop. Слава только на голландский перевели Jabberwocky по-английски, а по-русски Бармаглот. Это не maybe right, yeah. Похоже, да. Anyway, so I used the original illustration as a reference to. Я использовала оригинальную иллюстрацию как отсыл. So it's the only poem I did a little bit of illustration for. Так что это единственный стих, который в некоторой степени проиллюстрировал. But also with a reference to the original book. Но также присутствует отсылка к оригинальной книге. And this is another example where Friso is a lovely model for Alice. И еще один пример замечательной модели для Алисы. This is an example for one illustration that is the most famous. Это пример для одной иллюстрации, самая знаменитая. As you can see, this is kind of a little bit too rough. Как вы видите, здесь все немножко жестковато, грубовато. And I needed, it was because it was very warm weather and then the glass dries too hard on the glass. Просто погода была очень сухая и краска слишком плотно застыла на стекле. And so it was a lot of work. Потребовалось много работы. So I didn't want to do it again. Мне не хотелось ее делать снова. But it was every time I looked at all the pictures, I was every time with this one like. И смотрела на все эти картинки, каждый раз глядя на это, у меня были сомнения. And so I made a new one, and it's this one. Я сделал новую, вот эту вот. And this is also, yeah, if you sometimes you work very long on one picture. Бывает такое, что когда работаешь над одной картинкой очень долго. And it never really becomes what you want it to become. И она в конечном счете так и не становится тем, что от нее хотелось. And then it's just better to start over. И в таких случаях бывает, что лучше просто заново начать. So for this one, I was really happy to make it again. And так что с этой картинкой я была очень рада снова ее сделать. Because now it's my favorite. А теперь она у меня в фаворитах. And this is a screen print. The other one is a sheet for the screen prints. А это уже распечатка экрана. Do you guys work with screen prints here as well, maybe? Screen print, подскажите, друзья. No, на скриншот. What's screen print? It is sort of a silk screen. It is with a you put it on and you put the paint on it, and you don't know it. Технология. Как? Silk printing? Silk printing. Я тоже думал, что это похоже не очень. Explain the technology step by step. Пошагово объясним технологию. Silk screen. Yeah, silk screen. Silk screen, да. Okay. Anyway, it was my most favorite technique because of the colors. It's so bright. Это была моя самая любимая техника из-за ярких цветов. And you can never, get this with CMYK printing. With what? CMYK. CMYK. So that is. Regular printing. Regular printing. Это обычная печать, такого никогда не получаешь. Yes. So this we saw. So this is my mom baking cookies for the presentation. Это моя мама приготовила печенье для презентации. It says eat me. Написано «Съешь меня». This is the final book. Вот это окончательная версия Super happy книжки. with the German version and Dutch version. Это я довольна с немецкой и And голландской now версией в руках. super happy with the Russian version. Я была также очень довольна русской версией. It's my favorite because it's slightly bigger, and I prefer. Она моя любимая, потому что формат чуть побольше, мне так больше нравится. And I think the Russian letters are perfect for this story. И мне кажется, что русский алфавит для этой истории идеален. Maybe it's because I can't read it and it's more mysterious. Может, потому что я не могу читать, и он кажется более таинственным. Yeah. And it looks backwards in a lot of things. And it looked backwards. Да, Yeah, и также немножко наизнанку выглядит. Yeah, so I cannot read it either way, and it's in Mirrorland and Wonderland all Так что together. я не могу читать, и это страна чудес, все здорово. So also we had a wrapping paper in Holland, which was a dream come true as well. А также у нас была оберточная бумага в Голландии, что тоже была просто как сбывшаяся мечта. And this one. Oh, and also I just made a. Oh, it's here. Также я сделал только что
a card game. Карточные игры. Because this is funny, Забавно, обычно, usually when I have to come back to a technique, обычно, когда мне нужно вернуться к какой-то технике, I really don't like it. мне это не очень нравится. I don't like working on old work. Мне не нравится работать по своей же старой работе. But I always felt like Alice can really use some merchandise. Но я думал, что Алисе мерча не помешает. And since a lot of games and chess playing and a lot of card games, Так как там много игр, шахмат, карт, I really couldn't wait to make some merchandise for it as well. мне очень хотелось, очень не терпелось поделать какой-нибудь мерчендайз для этих. So 5 years later, И 5 лет спустя my publisher decided to make a card game. For, издатель решил издать карточную игру для Алисы. They finally dared to make something. Они наконец осмелились что-то сделать. And so I was super happy, and I really enjoyed actually to work on Alice again. Так что я был очень доволен, и мне очень нравилась идея того, что я снова буду работать с Алисой. So this is one of the backs of the card game. Это одна из карт, And тыльная so сторона. I wanted to show you some else. I mean, so Хотел показать вам еще кое-что. for books you work approximately for half a year on one book. Книга обычно занимает около 6 месяцев. Yeah, you don't get paid for half a year. Но за полгода вам не платят при этом. So when I'm done with a book, И когда я заканчиваю книгу, I'm super broke, я без копья, and I need to work my ass off for other assignments. и мне нужно реально вкалывать по другим проектам. So I want to show you a few things that I also make that no one will see. Хотел показать вам еще некоторые вещи, которые я также делаю, которые обычно никто не видит. Sorry. So, for example, this is a very nice assignment. I also do very horrible things, and I won't show you. Это очень приятный был заказ, но также иногда делал совершенно ужасные вещи, которые я вам показывать не буду. But this is the good thing. If you make something horrible, no one will see. Но это в этом есть свой позитивный аспект. Если вы делаете что-то ужасное, то никто тебя не увидит. So don't think everyone makes horrible things. Все мы делаем ужасные вещи, так что And that's okay, это хорошо. as long as you get paid. Лишь бы платили. So this is an the word is treasure map. Thank you. This is a treasure map Это карта с кладом for a palace in Holland. It's для a замка в palace, Голландии. Вот замок, and you can make a treasure hunt in the garden. и вы можете в саду искать клад. That was, of course, a great assignment. I could also make the brochure, Конечно, был отличный заказ, можно было ему также брошюру the сделать, illustration in it. иллюстрации в ней. This is the back side. Also, yeah, it was really Это fun. задняя сторона, It's a little bit Видите, like the вот printed version. это печатная версия. I also work for newspaper, but I cannot really show you things. Я также работаю на газете, но не могу показать сейчас. This was also nice to do. Это тоже был приятный проект. This is for a theater. Это для театра. So this is for they printed all the illustrations on loose cardboard. Это они печатают все иллюстрации на картоне. Yeah, and then they used it to make a television program. А потом это используется при создании телевизионного шоу. And that was really cool, of course. Это было здорово. As you can see, I recycle my illustrations, Как вы видите, я повторно использую свои иллюстрации, and that's also okay и это тоже нормально, if you don't get paid enough. если мало платят. And let me see. This is another book I made. Это еще одна книга, которую я сделала. It's a Leporello. Good luck. I have no idea the translation. Я даже перевод не знаю. No. It is the book that folds. Это раскладывающаяся книжка And it's about a cat that's lost. о потерявшейся кошке.
And he goes to all the houses to find the owner of the cat is going to all the houses. И хозяин кота ходит по домам. And in the end, on the back side, you can see inside the houses. И с обратной стороны в конце можно увидеть интерьер домов. And then you can see where the cat was. И можно увидеть, где был кот. So, for example, here it's quite obvious. Здесь, например, очевидно. But sometimes he hides. Но иногда он прячется. And as you can see also, Как видите, также this is the owner's house, and the cat was always there as well. это дом владельца кота, хозяина кота, и кот нам был всю дорогу в нем. Some people hate the cat. Некоторые люди любят кота. Some people don't. And Некоторым с ним нормально. let me see if I did everything. I think I did actually. Смотри, все я показал. Of course, I have a lot of other employees. Конечно, у меня есть множество других заказчиков, employers. Yeah. Employees, Yeah. you pay, you don't want to pay. No. So, but it's all very different, and I Но оно все prefer очень that. разное, и мне оно так нравится. This is one for a Dutch newspaper, Это для голландской газеты. and that is always very different. Also, actually, as we speak, I have to work on another illustration for newspaper. Это тоже всегда нечто отличное. У меня прямо сейчас есть заказ иллюстрация для газеты. You always have only just a few hours. Обычно у вас есть лишь несколько часов. And a very strict deadline. И очень строгие сроки. And then it's my least favorite job. Это по наименее любимой из всех моих работ. But I do it because I think it's very important to being seen. Но я это делаю, потому что считаю, что важно, чтобы тебя видели. And also it's quite good to know that you can make an illustration in only 4 hours. А также просто полезно знать, что иллюстрацию можно сделать за 4 часа. And sometimes it's more than enough hours. Иногда этого времени больше, чем достаточно. And sometimes it's not, but still. Иногда нет, но все равно. But still they like it, so. Им нравится то, что. So if they like it, then yeah, that's fine. Если им нравится, значит все хорошо. Yeah, and sometimes it's good to know that it doesn't always pay off if you keep working on something. И иногда также хорошо знать, что не всегда это осмысленно, когда ты просто продолжаешь работать над чем-то, это не всегда благодарный труд. All right. So, does anyone have any questions about? Вопросы, друзья. Please feel free to ask Пожалуйста, не questions стесняйтесь. about money, maybe. Кому интересно? Давайте, always расскажите want to про know. деньги, пожалуйста. Okay, tell us about money. Yeah. Because I always, when I talk to students, they want to know about money. Просто обычно всегда, когда я говорю с студентами, они хотят знать про деньги. So apparently maybe not here, but Возможно, не здесь. maybe you do. Или, может, хотите. First, I want to tell you guys. Прежде всего, хотел бы вам сказать. No one. Can I sit here? So, no one knows when to start speaking about money. When to start asking for money. Никто не знает, когда нужно начинать разговор про деньги, спрашивать. So I want to tell you, start immediately. Like, Я хотел вам сказать, начинайте сразу же. at the first email you get, they probably won't start saying anything about money, and you have to immediately respond with, "That sounds great, I love it, I'll do it, blah blah blah." But what is your budget? Первое письмо, которое вы получите, скорее всего, будут обсуждаться детали, но нужно сразу переходить, да, все очень здорово, классно, но какой у вас бюджет? Because I want to tell you, you are a company. Потому что... You're a company. Потому что вы компания. And you kind of have to see it this way. In a company, when you don't work, you get... No, wait. So, for example, sorry, start over. For example, my boyfriend. Например, мой парень. When he wants to buy a bike. Когда он хочет купить велосипед. For his work. Для работы. He has to pay with his free days. Он расплачивается своими свободными So днями. holiday days. And for example, a bike
costs 3 holiday days. Например, велосипед стоит 3 выходных дня. Yeah, and this is kind of how you have to see it. So if someone asks you to work for free, Это то, как вообще на вещи нужно смотреть. Если кто-то вас просит работать бесплатно, so you have to see it as a holiday day that you're not getting. можно на это смотреть как на выходной, который вы не получаете. And then really think, do I want to do this? И действительно задавать себе вопрос, хочу ли я этим заниматься. And if you don't, then if you do, then that's great, and with karma points. Если да, то, конечно, набираете себе баллы кармы. But yeah, at some point you have to ask yourself, you have to tell yourself no. Но в какой момент нужно начинать задавать себе вопросы или говорить себе нет, And you'll notice that people will take you very seriously if you just stand up for your rights, and you don't have to make a big deal out of it. И вас что очень серьезно воспринимать, если вы серьезно начнете относиться к своим правам. Не надо к этому так супер серьезно воспринимать. For example, I always respond with, I only work for free for my mother. Я, например, всегда отвечаю, что я бесплатно работаю только на маму. And that's it. И это все. So my father pays also an amount of money. That's true. Так что мой папа тоже некоторую сумму платит, хотя не правда. Unless you really like it, if you really want to do it, if you want to offer your free day, your holiday day. Ну, конечно, если вам проект очень нравится, вы действительно хотите предложить свой свободный день. If you like it that much. Если вам настолько проект нравится. Then you should do it. Тогда что вам стоит это сделать? But no. Но в остальных случаях нет. And also because of the social media now. Также благодаря соцсетям, которые сейчас есть. I want to tell you that there's you can try to reach also opdrachtgevers. Clients. You can try to reach clients. Вы также можете искать клиентов. You can try to reach clients abroad. За рубежом. So I know for a fact that people are very interested in Russian illustrators in Holland. Я точно достоверно знаю, что в Голландии люди очень заинтересованы в русских иллюстраторах. And so if you have a popular social media page or Instagram or так что если у вас есть популярная страница в соцсетях или Instagram, for sure they will find it very interesting. So you can make your конечно же, им это будет очень интересно, так что вы сможете сделать собственное. Yeah, so you can make your own business, your own company. Собственный бизнес, собственную компанию. And a colleague I spoke to yesterday, she told me illustrators feel very alone. И коллега, с которой я вчера общалась, сказала мне, что иллюстраторы себя чувствуют очень одиноко. And they don't know where to start. Они не знают, с чего начать. And it's a hard job. Это тяжелая работа. I want to tell you that that's true, but you have to know that you can find your own allies. Это, конечно, правда. Я хотел просто донести до вас, что вы можете найти своих союзников. So, for example, meet with other illustrators. Например, знакомьтесь с другими иллюстраторами. And try to not to be jealous. И старайтесь при этом не ревновать, не завидовать. But to be open-minded, and if you're jealous, say, oh, I adore it. Старайтесь быть открытыми, если вы завидуете, сказать, что как здорово. Because everyone struggles, also the very popular ones. Потому что всем сложно, даже очень популярно. And so you're not alone, and there are so many people you can ask for help. Так что вы не одни, есть множество людей, которых вы можете попросить о помощи. So, for example, for all the books I work on, in the end, I ask a few friends to help me out with the books. Например, вот со всеми книгами, с которыми я работаю, в конце проекта я прошу своих друзей помочь мне. And I pay them. Я плачу им. Even though I really don't have any money to pay them with. А при том, что особо платить мне им нечем. But I think it pays off if you are relaxed and a little bit less stressed. Мне кажется, что это просто осмысленно, это выгоднее, когда вы расслаблены и немножко под меньшим стрессом. And also have people to talk to, like, is this enough? Do I need to work on this? And they say, no, please stop. И у вас есть люди, с которыми можно поговорить, например, вот этого хватит или мне надо еще поработать? Они скажут, не, пожалуйста, прекращай. Because sometimes it's just, you can see really what you're working on when you're this deep in a project. Потому что иногда бывает, что ты уже теряешь видение того, над чем работаешь, когда настолько глубоко погружен в проект.
Yeah, and some people are better at some things than you are. И у некоторых людей некоторые вещи могут получаться лучше, чем у вас. So you have to ask for help. Так что нужно просить о помощи. And let me see if I have more very Давайте strong подумайте. advice. Есть ли еще какие-то полезные советы, которые я могла бы вам дать? Does one of you speak a little bit English and can tell me something about the school here? А может, кто здесь есть англоязыки, кто могли бы немного о школе рассказать мне? Пожалуйста. По-русски. Maybe, yeah, or maybe. Или можете по-русски, если может немножко того другого. So, like, do you understand when I say it's lonely to be an illustrator? А когда я говорю о том, что быть иллюстратором, это одиноко, меня понятно, да? No. Yes. All right. Хорошо. Yeah. And do you ask for help? Вы просите кого-то о помощи? No, you don't. Нет. That's what this colleague, she told me that no one, they feel you're not strong if you ask for help. Да, у многих людей возникает ощущение, что они слабые, если они просят о помощи. And I really disagree. Я действительно с этим не согласен, с такой точки зрения. Because even though when I was in high school, Даже когда я учился в школе, I always I made the videos, я уже делал видео, but as you can tell, I don't know anything about computers. но, как видите, я не разбираюсь в компьютерах. So I had a friend also in art school, and he helped me. У меня был друг, с которым мы учились вместе в художественной школе, он мне помогал. And in return, I made a logo for his company. А я ему в обмен сделал логотип для его компании. So it's okay to work together, and no one will ever ask, like, did you do that yourself? Это и нормально абсолютно работать вместе, никто потом не спросит, а ты что это сама сделала? Because it's your idea, and this is the most important one, and Потому что это твоя идея, это самое важное. it's so much more fun to work together. И, конечно, гораздо приятнее работать вместе. Yes. Let me see if I have more. I'm not going to tell you about money. Ладно, второго про деньги. So for a book, everyone wants to know. Everyone wants to know. По книге вот все хотят знать, просто все. So for example, for the Alice book, so I worked По Алисе. for 5 months on the book. 5 месяцев работал над And it книгой. was an assignment because the publisher asked me. Это был заказ от издателя. And I think I got 3,000 euros in advance. По-моему, я получил аванс в 3000 евро. And to give you an idea, 3,000 euros in Holland is 1 month's loan. И чтобы было какое-то представление, из one month what? Loan. No, like from 1 month Loan. loan. Yeah, a loan. Loan is a credit you take. Oh no, I mean salary. Это месячная зарплата, скажем. It sounds maybe very high, but we have very Там high большая costs. сумма, но у нас очень большие затраты. After working on a project like that for 5 months, you're completely broke. То есть поработав на таком проекте 5 месяцев, вы абсолютно на нуле. But if you work on something that is a success, Но если вы работаете на чем-то, что становится успешным, you get a percentage. то вы получаете проценты. And if you get published in foreign countries, А если вы издаетесь за рубежом, for example, in German, the Alice book is quite popular, например, в Германии Алиса оказалась очень популярна, and so you also get a percentage. вы также получаете проценты. But that's a percentage of a percentage. Но это проценты от процентов. So you have, for example, the book in Germany is 25 euros. А книжка в Германии стоит 25 евро, And then the publisher in Holland gets 10%. It's 2.5 euros. а издатель в Голландии получает 10%, 2,5 евро. And from that percentage, I get, I think, 40%. И от этих процентов я получаю 40. Yeah, 40. А от этого процента я получаю 40%. Yeah. So that would be about €1.20 per book. То есть за книжку евро 20. And but that is only when the first payment is when you reach a certain amount of when you sell a certain amount of books. Но это только после определенного количества экземпляров. And that is because I made it by myself. А так как Алису я делала сама, And for example, for the other 2 books, I split that percentage with the writer. а по другим 2 книжкам я разделил свой процент с писателем. And he gets, of course, the bigger part. И, конечно же, он получает большую часть этих процентов. So for
So it depends on what book and if you make it your own. Зависит от того, какая книга, сами ли вы делаете. Yeah, it depends on how much you get paid. Это определяет то, сколько денег вы получаете. And it's interesting, I can tell you, Интересный еще момент. it really pays off to work with someone. Either it gives you full freedom, Осмысленно работать с людьми, которые либо вам дают полную свободу, or make something your own. или работать с чем-то совершенно своим. Yeah. Are there any people that want to make a book or made a book already? То есть какие-нибудь желающие создать книгу, или может кто-то уже сделал книгу? Давно работали над книгой? Только хотелось бы. Да, I would want to. I would want to. I would want to, yes. Yeah, you should just go for it, please. Нужно просто Just go for начать. it. Just do Просто it. сделать. Yeah. You probably have an amazing idea. Just try to work on it. Возможно, если замечать идеи, просто постарайтесь над ней поработать. And if you don't know where to start, ask someone to sit with you. Если не знаете, с чего начать, попросите кого-нибудь And сесть с maybe вами. that one has some homework to do or something. Может, у какая-нибудь своя домашка. And you just start. И просто начинаете. Because you have to get over that first big wall or Просто нужно преодолеть эту первую большое препятствие. the start is the hardest. Начало это самое сложное. And give yourself a deadline as well. Также поставьте себе срок, Because otherwise you can just go on forever. потому что иначе оно может продолжаться вечно. Always before I start on a book, it's always my house is super clean. А перед тем, как начинать работать над книжкой, я всегда убеждаюсь в том, что у меня дом в идеальном порядке. I made a soup for a week. Суп на неделю сделан. I did every thing I had to do before, but У меня все уже сделано заранее. except Надо for было сделать. starting on the book. Ну, кроме того, что, собственно говоря, начать работать над книгой. So this is why I find it hard to work for the newspaper, where I just have to. И вот почему мне Deliver. бывает тяжело работать с газетами, где нужно просто выдавать результат. But for the books as well, I really need a deadline. In the beginning, I work super slowly. И по книгам мне действительно нужен дедлайн, срок, потому что сначала я работаю очень медленно, And in the end, I have to work like crazy to get the job done. а в конце нужно работать как сумасшедший, просто чтобы закончить проект. But it really helps to make decisions faster. Just Но это действительно помогает быстрее принимать решения. I need I cannot take the time to work on a project for ages because Я не first of могу all, много времени брать на работу над проектом, потому что прежде всего first of all, I cannot afford it, and я не могу second, себе это позволить. I go nuts И второй момент, то, что я просто схожу с ума. because I think of all the options I have and I Потому что я cannot думаю о decide. всех вариантах, которые мне доступны, и So- нужно что-то решать. So at some point I have to tie the not tie the knots, but to Draw line. draw a line. Такой Or line like нужно that. провести черту и уже подвести тут. Any questions? Вопрос. Tell us about inspiration. Расскажите нам про вдохновение. It's a good question. Хороший вопрос. Some people, when I go on holidays, Когда я еду в отпуск, some people always take a notebook and draw. So I некоторые люди с always, собой всегда берут блокнот и рисуют. I always take a notebook and draw and pencil. Я обычно с собой беру But I блокнот и карандаш. never draw when I'm on holidays. Но я никогда ничего не рисую, когда буду. I always take it back. Like, now it's the same thing. I have it Сейчас in my то же самое. backpack. У I меня в know рюкзаке. I'm not going to sit here and draw. Я знаю, что я не буду сидеть и рисовать. Because you also need very much the time that you're not working on something. Да, что также вам нужно какое-то время, когда вы ни над чем не работаете. And this is when, so maybe after 1 month of not drawing, I really want to, and I really want to start. I have to, like, Если я месяц I не have to make рисую, something. это уже мне действительно начинает хотеться рисовать, уже хочется что-то сделать. Because the inspiration is everywhere. Потому что вдохновение, оно повсюду. And what I do a lot is to Pinterest, so I make maps of whatever I'm working on. I make a map. Pinterest занимаюсь. Я очень часто делаю карты того, над чем я работаю. Yeah, I make a map and I give it a title on what I'm working on. Я делаю карту и название проекта добавляю. Yeah, put it on blind. So
no one will see. В скрытый режим, так чтобы только я видел. And just add all the pictures that you like. И просто добавляю картинки, которые мне нравятся. And for me, this is always a good way to start. И для меня это всегда хороший способ начать. And also, don't be afraid to think you're copying someone. И также не надо бояться мысли того, что вы кого-то копируете. Because in the end, it won't look anything like the thing you thought you were copying. Потому что в конечном счете оно вообще никаким образом не будет похоже на то, что вы как бы считаете, что копируете. And also, everything has already been done. Ну а также, кроме того, все уже было давно сделано. So that doesn't matter. So please start copying. Also, it's a great way to get started. Так что, пожалуйста, начинайте копировать. Это также отличный способ начинать проект. And you do have to check in the end, like, is this anything like I already saw? И в конце уже можно посмотреть на проект и спросить себя, похоже ли это на что-то, что я ранее видел. And I guarantee you the answer will be no, and it's all yours. Я гарантирую вам, что ответ будет нет, и это будет совершенно ваша работа. And so this is really helpful. And of course, when Это очень полезно. I'm in places like in Russia and Moscow now, the inspiration is everywhere. И, конечно, в таких местах, как в России, в Москве сейчас, то источники вдохновения, они повсюду. And also, this is a habit of mine whenever I'm in different countries. И также есть привычка, когда я каждый раз, когда я нахожусь в какой-то другой стране, I buy the entire bookshop empty and get all the inspiration back. я закупаю целую книжку книг, и меня вдохновляет. It's a very great way to because those books you don't have, probably you don't have in your country. Потому что этих книжек, скорее, в вашей стране не будет. So it's a great way to get a brilliant idea from another country to your own country and then change it all the way so you won't trace it back to. Один из способов взять какую-то идею из другой страны и изменить это, и таким образом никогда невозможно будет следить обратно, откуда она появилась. Yeah, so books. I buy a lot of books. Да, я покупаю много книг. And also, whenever I have this habit, whenever I see a pattern, I take a picture. Fabrics. И еще каждый раз, когда вижу какой-то паттерн, я фотографирую, будь то ткань, рисунок. Everywhere. Это везде. Yeah. But I try not to think very. If I go sit down and I think of what I should make and what my inspiration was, that doesn't really help. И я думаю, что если я сяду и начинаю думать о том, что я хочу сделать, что является моим предметом вдохновения, то это не очень полезно, не очень помогает. Any other questions? Еще какие-нибудь вопросы? Yeah, you have to. Is there ways to sign? Yes. Я попишу. I have a few. I'm going to sit here. If you want to ask me anything personally, please come forward. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, я буду сидеть здесь. Sorry, I also have a few things to give away, so feel free to. Так что у меня есть некоторые также предметы подарочного толка, так что не стесняйтесь, заходите. And also, if you have some work to show to me, or you have an Instagram account you want Если me у вас to follow, есть какая-то работа, которую вы хотите показать, или аккаунт в Инстаграме, чтобы сказать, что я вас зафолловил, то please пожалуйста. come forward. Заходите, не стесняйтесь, записывайте. Please come forward and write it down, and I'll start following you. Да, запишите свой ник в Инсте, я подпишусь. Thank you. Спасибо.